Bienvenue au Tête-à-Tête. Nous sommes aujourd'hui au 35e édition du Festival du Bois qui fait un grand clin d'œil à l'Acadie cette année. Plus tard, nous allons rencontrer M. Grégory Richard et nous allons vous emmener à travers les belles activités de ce beau festival ici au Mackin Park à Maillardville. Official opening of the festival, your mayor, Richard Stewart. Hello, everyone. It's a great pleasure to be at Festival du Bois encore une fois. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. C'est vraiment mon plaisir en tant que maire et au nom du conseil municipal, mes copains, mes collègues, de vous souhaiter tous la bienvenue. I'm going to introduce my council colleagues. Je veux introduire tous mes collègues ici et aussi quelqu'un de la communauté de Port Coquitlam. Over here, we've got Steve Kim, Councillor Steve Kim. Le conseiller Brent Asmunson. Councillor Robert Mazzarolo. Our resident Métis, Councillor Matt DeJohnlick. Councillor Craig Hodge. Councillor Hodge was a photojournalist, so he has taken more pictures of Festival du Bois than even me. Councillor Terry Towner. And from the community of Port Coquitlam, la communauté de Francophone de Port Coquitlam, Nancy McCurra, Councillor Nancy McCurra, who's the designate for Port Coquitlam's arts, culture, and heritage. So thank you very much for coming out today. Merci beaucoup à tout le monde pour tous les bénévoles. Thank you to all the volunteers, all of the sponsors, everybody that makes this amazing festival happen. My mother was French-Canadian de Saint-Boniface, Manitoba, and à cause de ça, because of that, we ended up in la communauté francophone de Maillardville. So it is amazingly, it gives me great honor and great, it warms my heart to be at Festival du Bois every year and to be able to celebrate le fait francophone, to celebrate the francophone reality of this community. So on behalf of Coquitlam City Council, thank you all for being here, and let's have a wonderful festival. You gonna do this one? Okay, it's still me, is it? Okay, now representing the federal government, representing Ottawa, le gouvernement fédéral, we'll have some of you know this woman, Joanne Dumas, and she is today representing our Member of Parliament, Ron McKinnon. Well, Ron couldn't be here today and has requested that we read his welcoming words. So I'll start in French. Chers amis, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce 35e Festival du Bois de Maillardville, une célébration des arts, de la musique, de la nourriture et de la langue des Franco-Canadiens et des Métis. Voilà une occasion de célébrer le riche héritage francophone canadien. Notre gouvernement est fier de donner son appui à cette célébration en tant que représentant parlementaire
de Coquitlam, Port Coquitlam, je vous souhaite une semaine de joie et de plaisir. So, translates into, dear friends, I am pleased to welcome you to the Maillardville's 35th annual Festival du Bois, a celebration of Franco-Canadian and Métis art, music, food, and language. It's an opportunity to celebrate Canada's rich Francophone heritage. Our government is proud to support this celebration. As your Member of Parliament for Port Coquitlam, I wish you a joyous and fun-filled weekend ahead. Merci beaucoup. Thank you so much. Also, we also have words from our Federation of Francophones of British Columbia. I'm so sorry. So I would like to introduce you to our president of Société Francophone de Maillardville, Madame Geneviève Kyle Lefebvre, who will read a few words from them. Merci. Thank you, Joanne. Bonjour, chers festivaliers. C'est sur les territoires traditionnels autochtones non cédés des nations Coquitlam que le Festival du Bois se déroule. C'est un très grand bonheur de vous savoir rassemblés pour la 35e édition du Festival du Bois de Maillardville. Enfin, de célébrer notre culture francophone vibrante et diversifiée. Je remercie l'équipe de la Société francophone de Maillardville et sa directrice générale, Joanne Dumas, de nous offrir cette excellente occasion de festoyer. Je leur adresse toutes mes félicitations pour ce festival devenu une tradition francophone renommée dans la province qui sera, j'en suis sûre, un autre succès. Hello, festival goers. The Festival du Bois takes place on the unceded traditional land of the Coquitlam Nation. It is a great pleasure to see you gathered for the 35th edition of the Festival du Bois in Maillardville to celebrate our vibrant and diverse Francophone culture. I would like to thank the Société Francophone de Maillardville team and its General Manager, Joanne Dumas, for offering us this excellent opportunity to celebrate. I congratulate them on this festival, which has become a renowned Francophone tradition in the province and which I am sure will be another great success. Chers amis, l'année dernière a vu se moderniser la loi sur les langues officielles et nous avons entamé la nouvelle année avec l'annonce de la politique des services en français. Ce sont là deux superbes nouvelles que nous devons célébrer aujourd'hui à l'occasion du mois de la francophonie et du Festival du Bois. Je suis heureuse également de vous annoncer que suite à notre victoire en cours il y a maintenant 2 ans, nous devrions voir des centres d'aide à la recherche d'emplois francophones ouvrir cette année et les années suivantes dans la province. Ce sont des pas importants pour la vitalité de notre communauté, même si le chemin reste long, nous continuons à avancer. Dear friends, last year was marked by the modernization of the Official Language Act, and we began the new year with the announcement of the French language service policy. We're still celebrating these 2 great achievements during this Francophonie month, and of course here at the Festival du Bois. I am also happy to announce that following our victory in the court 2 years ago, we should be seeing Francophone job search assistance centers open this year and in subsequent years across the province. These are important steps for the vitality of our community, and we still have a long way to go, we will keep moving forward. Le Festival du Bois est justement un rendez-vous annuel qui démontre notre vitalité, notre dynamisme et notre richesse. Prisé par les francophones et non francophones, c'est une tradition culturelle de notre francophonie en Colombie-Britannique qui nous rassemble et nous représente. Je vous souhaite de profiter de cette édition, de célébrer notre francophonie et de vous y imprégner. The Festival du Bois is an annual event that demonstrates our vitality, our dynamism, and our richesse.
popular with Francophones and non-Francophones alike. It's a It's a tradition of our Francophonie in British Columbia that gathers us together and represent us. I hope you enjoyed this edition. Celebrate our Francophonie and immerse yourself into it. Bon et joyeux festival à tous. Happy festival to all of you. One more thing. Comme présidente de la Société francophone de Maillardville et au nom de la communauté de Maillardville et du conseil d'administration de la Société francophone de Maillardville, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Mme Joanne Dumas pour ses 28 ans de service en tant que directrice générale. Maillardville ne sera pas ce qu'elle est sans son dénouement, sans son dévouement. Nous lui souhaitons une joyeuse retraite, même si Joanne continuera à occuper des postes au sein d'organisations francophones qui aident les personnes âgées, ainsi que dans les arts et cultures de la Colombie-Britannique. Un gros merci, Joanne. As a president of the Francophone Society, and on behalf of the Maillardville community, and the board of director of the Francophone Society of Maillardville, I want to express heartfelt gratitude to Madame Joanne Dumas for her 28 years of service as an executive director. Maillardville wouldn't be the same without her dedication. We wish her a joyful retirement, even though she will keep her role on Francophone organization that assists seniors and well in the art and culture in BC. We wish her a joyful retirement. From all of us, thank you, Joanne. Merci, Joanne. And here's the mayor again. Very quickly, I didn't want to let this opportunity pass, and thank you. That's the Saint Boniface, Manitoba colors? Yes, so very well done. I didn't want to let this opportunity pass because for 28 years, ever since I was 7 years old, Joanne Dumas has led this and cracked the whip to get this to happen. For my 15 years as mayor, she has been a thorn in my side. And I know Councillor Asmundson can vouch for the same number of years and others as well. So on behalf of Coquitlam City Council, not just la communauté francophone de Maillardville, mais toute la communauté de Coquitlam, all of the city of Coquitlam, we owe you a debt of gratitude, Joanne. And thank you. Merci. We owe you this debt, but Stuart is a Scottish name, so we're not going to pay it. But we owe it. Thank you. Merci. Before moving forward, we'd like to acknowledge with gratitude and respect that the name Coquitlam was derived from the Unkuminum word Quiquetlum, meaning red fish up the river. The city is honored to be located on the Quiquetlum traditional and ancestral lands, including those parts that were historically shared with the Katsi and other Coast Salish peoples. Nous reconnaissons avec gratitude et respect que le nom Coquitlam est dérivé du mot Hunkumenum Quiquetlum, signifiant poisson rouge en amont de la rivière. La ville est honorée d'être située sur les terres traditionnelles et ancestrales des Quiquetlum, y compris les parties qui étaient historiquement partagées avec les Katsi et d'autres peuples salish de la côte. J'aimerais inviter Lorelei Lyons, the knowledge carrier for the region, for a smudge ceremony.
And with this, I declare the 35th Festival du Bois officially open. Woohoo! Thank you all to our distinguished guests. Thanks for coming. And now I'm going to introduce our next band. There's an Acadian tradition that dates back from 1755, back when there was no cell phones, but people needed to warn the next village that the bad guys were coming. So they would make a lot of noise. And then in 1955, this was revived by the Archbishop of Moncton. And he called it a tintamarre. So, you're going to use your pots, your feet, your hand, your mouth, bang your tables, and for 30 seconds, let's wake up. Okay? Let's go! Well done! Our first tintamarre of the day. So now, let me introduce you to the Métis Jiggers. Métis jigging originated in the Red River area in Manitoba, but BC has its own tradition. So, please, welcome the Wachea Jigger with Alicia, Nadia, and Fergus. Test. Thank you, everybody. My name is Fergus, and we are going to be showing you guys a bit of Métis jigging today. On the fiddle, on the left there, we have Kathleen Nisbet. And Keith Hill, also on the fiddle. And Fagan Furlong on the guitar. My name is Fergus. Over here we have Alicia and Nadia, my sister. And we're going to be showing you guys, starting off with the Red River Jig. I'm going to tell you a quick story about where the song comes from. So the story goes that early one morning, a Métis man was sitting on the patio of his home, sipping his peppermint tea, listening to the wind, the birds, and a strange tune in the distance. He's listening for a little while and he's picking up a bit of a melody. It's a really nice song. He's quite enjoying it. So he runs inside, grabs his fiddle, brings it outside, and starts plucking along, seeing if he can play along to this melody from the distance. Eventually he adds the bow in, starts bowing, and he's got a bit of a melody, a bit of a rhythm, and he's starting to write a completely new song that he's never heard before. Now, what he didn't know is that way down the Red River, there was a Scotsman playing the bagpipes. And though that Scotsman was playing an original Scottish tune, the song that the Métis man heard had been changed by the wind as it came down the river. And what the Métis man was playing was a completely unique tune that came to be known as the Red River Jig. Now, these days, you'll see this song or this dance anytime Métis people come together.
You can say that's us Métis when we hear it, we can't keep our feet on the ground. So we're gonna start it off for you guys here. Me and my sister and the Wichita Jiggers are gonna be showing you the Red River Jig. 4 changes, yeah. Test. Thank you, guys. Now, that was the Red River Jig to something that we call the double step. It's a slightly harder jig step that we start to learn as we get a little bit more skilled. But there's another step we can do that all of you guys, I want to do along with me. So those of you who want to learn the Red River Jig, feel free to stand up, and we have a bit of space in front of these Red River carts. Feel free to use that space, and we're going to teach you guys the Red River Jig. Feel free, come on up, you guys. I know lots of you guys want to do this. Young ones, adults, whoever you like. Come on. Come on up, it's a lot of fun. Come on up, you guys. It's good for all ages. The steps that we did there were a little bit harder, but the ones that we're going to teach you are nice and easy, good for beginners or experienced people alike. Let's get a few more people up. Come on, you guys. Can I have a little space right here? All right, so I'm gonna start off by teaching you guys the basic jig step. So the basic jig step is what we do whenever the music is high in the Red River Jig. So I'll break it down for you guys. Everybody take 3 steps and then have a pause. Step, step, step. 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 Perfect. So that's the basic rhythm of the step, but we're gonna throw in what's called a scuff. And scuffing is just kicking the ground with your heel like you're trying to kick up some dust. Let's see everyone trying that. Awesome. And then we're gonna combine those together. So what we get is step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Amazing. Keep it going. Can we go a little faster? Maybe a quick little rhythm to go along with it? Any rhythm, just a quick little tune, one fiddler. Okay, step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Let's try a little faster. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Beautiful. And that is the basic jig step. Now, the Red River Jig has 2 parts to the music. A high part and a low part. And whenever the music is high, we always do our basic jig step. But when the music switches to the low part, we're gonna be doing 3 different kinds of fancy steps. The first of these is really nice and easy. We call it front toe. Everybody take their right foot and point it out in front of them, just touching the ground like this, and then bring it back in. And then put the other toe out, and back in. And out and in, and out and in, and out and in, and out and in. But look at me for a second. Does it look like I'm dancing? Not at all. So we add a bounce while we do this. Out and in, and out and in, and out and in, and out and in. Just like that. Awesome job, you guys. And remember, we do that the first time the music goes low. But when it changes again, it goes back to the high part,
and we go right back to our basic jig step. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. And then it's gonna change low again, and we're gonna do a different fancy step called side toe. Just like front toe, we're gonna put our toe out, except it's going to the side this time, and then back in, and out, and in, and out, and in, and out, and in, and add that bounce. Awesome job, you guys. And when the music goes high again, we go back to our basic jig step. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. And when it goes low, the last time, we're gonna do one more fancy step. This one is called front heel. It's just like front toe, except you put your heel down. Heel like this, and out, and in, and out, and in. A little bit faster to the rhythm of the music though. Awesome job. All right, we're gonna come into it and we're gonna go from the beginning. Here we go. And step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Step, 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 scuff. Keep it going. Amazing job, you guys. And here comes the change. We're doing front toe. Back to the jig step. Step, 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 scuff. And the next change, we're gonna do side toe. And step, 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 scuff. Back to the jig step. C'est juste chanter ensemble, c'est tout ce que ça veut dire. On va chanter en créole. On va chanter dans la langue des francophones noirs de Louisiane. Ce poème est dédié à Joe Mouton, Zareko Joe Mouton, qui était un de nos grands joueurs de la musique traditionnelle Zareko. Et Joe Mouton est parti. Alors, la question qu'on se demande, c'est Zareko Joe et Utoité. Ça veut dire Zareko Joe. Youskaté. Alors, il faudra bien me rejoindre dans le chant. Je ne vous entends pas, mais je vais vous entendre. Zareko Jo, Youtoité. 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 Zareko Jo, Youtoité.
avec Monsieur Zachary Richard. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour Geneviève. Quel plaisir de vous avoir aujourd'hui pour notre 35e édition du Festival du Bois. Pourquoi avoir choisi de venir nous visiter aujourd'hui? 35 ans, ça se fête. Alors, je voulais faire partie de la fête. C'est pas la première fois que je viens à Maillardville, alors j'ai énormément de plaisir à revenir retrouver mes amis franco-colombiens. Et nous voilà, malgré l'humidité, il y a beaucoup de chaleur dans les cœurs, ça fait qu'on est bien contents. Et puis moi, je suis très fier de me trouver avec vous pour célébrer la 35e. Surtout qu'on fait un clin d'œil à l'Acadie cette année. Oui. Ben, c'est l'année du grand congrès mondial et puis j'ai le plaisir d'écouter, on entend actuellement mes amis Vichten, Pascal Mius et Emmanuel Leblanc et tout à l'heure il y aura la famille Leblanc qui vont passer, ça fait que l'Acadie est à l'honneur et la francophonie est à l'honneur et puis Maillardville est à l'honneur et puis Zachary Richard est heureux. Voilà. Monsieur Richard, je vais vous parler de votre chanson Réveil qui a été chantée lors des congrès mondiaux de l'Acadie. Quelle a été votre inspiration pour cette chanson? Réveil est une chanson assez particulière dans le sens que c'était composé au bord de la route. J'étais en sanglots. Je pense que j'avais discuté longuement avec tous mes amis et récemment avec des amis autochtones, pourquoi je suis toujours aussi inspiré par cet héritage, l'héritage acadien. Et on m'a répondu que c'était mes ancêtres qui m'utilisent un peu comme un instrument de reconnaissance. Alors j'ai été, lors de ma première tournée en France, c'était en 1973 déjà, j'avais entendu la musique bretonne. J'avais découvert Alain Stivell et on retourne, parce que si on entend la mélodie de Réveil, c'est une mélodie vraiment très celte, très bretonne. Et je suis revenu en Louisiane et puis j'étais en train de descendre la route et puis à un moment donné, l'esprit est descendu et puis j'ai composé la chanson au bord de la route, effondré en sanglots. C'est une chanson que je ne chante qu'une fois par an, sur le 15 août. Et bon, ça représente pour moi tout cet dérangement qu'ont connu mes ancêtres pour nous donner une belle vie. Parce que bon, à travers les épreuves, à travers tout cet énorme bouleversement qui était la déportation des Acadiens, les Acadiens, les Acadiennes surtout, n'ont jamais perdu l'espoir. Donc, c'est un hommage à cet espoir et à cette force de vie qui continue à m'inspirer encore aujourd'hui. Ah, vous parlez tellement bien. Maintenant, aujourd'hui, vous avez avec vous 2 livres. Donc, les 2 titres, c'est Les Rafales du Carême de Zachary Richard et Outre le mont de Zachary Richard. Je vais commencer par le premier, Les Rafales du Carême. Quelle a été votre inspiration pour ce livre? C'est un fait divers actuel qui a eu lieu en Louisiane à la fin du 19e siècle. 2 immigrants, des jeunes Français de 18 et 19 ans, ont dérobé un marchand du village, mon village, et l'ont assassiné. Alors, c'est le tremplin que j'utilise pour explorer une société en quête de une vision d'elle-même, dans le bouleversement qui a suivi la guerre de sécession. Donc, la relation entre les Noirs et les Blancs, entre les hommes et les femmes, entre tous les gens de cette société qui étaient en train de se retrouver et de se redéfinir. Mais avant tout, je pense que le thème principal pour moi dans cette histoire-là, c'est le pouvoir du pardon. Parce que c'est raconté du point de vue d'un jeune homme de 17 ans qui devient célèbre parce que c'est un jockey. Chez nous, encore aujourd'hui, les courses à chevaux sont très importantes. Donc, je voulais lui donner la parole pour exprimer cette découverte de la vie et dans une situation qui était très, très bouleversante et très difficile.
Il a commencé par le meurtre de son oncle, mais aussi de donner aux démunis, aux Noirs, aux femmes, aux jeunes, qui normalement dans cette société patriarcale qui aurait dû être les moins puissants. Finalement, c'est une jeune fille de 16 ans qui rassemble autour d'elle et grâce à son pouvoir de pardon, elle recoue une famille qui était autrement déchirée. Alors, une histoire de pouvoir, de trahison et d'amour. Ah, il y a toujours de l'amour, hein? Maintenant, Outre le Mont, qui est un livre de poésie. C'est mon 5e recueil de poésie. Et bon, le symbole, c'est Outre le Mont, c'est-à-dire Over the Mountain. Ça symbolise le passage entre le physique et le spirituel, qui est vraiment le terrain de recherche poétique tel que je l'expérimente. Donc, c'est une œuvre de poésie, mais qui exprime la liaison entre le monde physique et le monde spirituel. Merci beaucoup, Zachary. Moi, il va falloir que j'aille vous voir pour avoir une petite signature sur ce livre-là. Donc, je vais vous retrouver à votre table. Encore un grand merci d'être venu nous visiter. Puis, on va se revoir. Avec plaisir, merci. Je reviendrai avant le prochain 35e, ça sera avant 35 ans, ça fait que je reviendrai plus souvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Backstage, dans l'arrière-scène. Je suis avec toute la belle famille Leblanc. Vous venez de terminer votre spectacle. Quelle belle ambiance. Les gens dansaient, c'était vraiment extraordinaire. Je veux vous inviter à vous présenter un après l'autre. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Rosalie. Moi, c'est Mélodie. Robin. Rebecca. Bien, bienvenue à vous tous pour la 35e édition du Festival du Bois. Pourquoi avoir décidé de faire de la musique comme ça en famille? Je pense que c'est un projet qui a commencé depuis qu'on est jeune. On baigne dans la musique. Comme plusieurs photos de ma jeunesse, je suis dans une chaise berçante. C'est des musiciens qui rentrent ici puis là dans les maisons pour venir faire des parties de cuisine. Puis en 2016, mon père a eu une invitation pour aller à un festival de culture en France. Puis à partir de là, il a dit à ma mère, est-ce que je devrais y aller? Puis maman a dit, ça nous ferait du bien que tu y ailles. Mais après ça, il était comme, OK, j'ai rien à perdre. Fait qu'il a écrit au festival, puis il a dit, vous me prenez, mais vous me prenez avec ma famille. Puis le festival, on dit oui. On dit oui parce que c'est un festival de l'UNESCO. Ils ont dit, ça représente la transmission. Fait qu'ils ont dit oui, puis on s'attendait pas à ça, mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis à partir de là, on a fait des connexions avec de la Corée du Sud. Puis l'année d'après, on a été. Puis vu qu'on jouait, on était dans la musique, mais on n'en jouait pas vraiment. Fait qu'on a commencé à jouer nos instruments, à danser à partir de là. Wow! Papa, toi, ta grande passion pour la musique a commencé quand? Moi, ça a commencé parce que je pense qu'on m'a dit que j'aimais la musique. Je ne le reconnaissais pas quand j'étais jeune. Ma mère m'a mis dans des cours de piano. Contre mon gré, j'avais pas vraiment envie, mais finalement, j'aimais tellement ça. Puis je pense que c'est un aspect de la musique. On n'aime pas tous les aspects qu'on pratique, mais être en festival ici, rencontrer des gens, ça, c'est le fun. Est-ce que votre mari vous a influencé? Oui, il m'a influencé évidemment, mais j'avoue qu'avant, la famille, j'étais aussi dans le trad. Je chantais aussi avant et tout ça. Je pense que c'est une des raisons pourquoi Robin m'a choisi. Il aimait comme mon petit côté artistique. Ah! C'est pour ça que tu l'as marié? Oui. Merci beaucoup d'être avec nous cette année pour la 35e édition du Festival du Bois. C'est un plaisir de vous voir à toutes les représentations que vous avez faites. Il y a vraiment d'énergie. Puis on se revoit pour une autre édition. On espère que oui. On refuserait pas. À la prochaine! Je vous amène présentement à la cabane à sucre avec Monsieur Arcel. Bonjour Arcel. Bonjour.
Arcel, chaque année, vous êtes à la fameuse tente où on peut déguster la tire à l'érable. Oui. Pourquoi faire ça chaque année avec nous? Parce que c'était un plaisir d'être avec tout le monde alentour. La température est bonne. Très bien. Vous voulez partager votre tradition de québécoise? Vous êtes québécois? Non, je ne suis pas québécois. Moi, je viens de Winnipeg. Winnipeg, donc une tradition de sucre à l'érable, donc. Oui, elle dit ça. Merci beaucoup, Arcel, de faire ça chaque année. Arcel, est-ce que je peux vous prendre un morceau, un petit bâton de tir? Une ici? J'ai le droit? OK, on y va. Faut te casser les dents? Je vais me casser les dents. Tellement bon. Un grand merci à toi. Bon festival. Il n'a-tu eu un, lui? Ouais, il est bon. Salut! On y va! Viens-vous-en! Je suis présentement en avant de la tente des métiers. On y va, on rentre. Ils sont en train de nous démontrer leur danse traditionnelle et également on peut retrouver plusieurs articles artisanaux et comme vous voyez, la tente est très occupée et c'était vraiment un plaisir chaque année de rencontrer les métiers ici au Festival du Bois. If you want the English title, it's the Tiny Tiny Shorts Waltz. What? Are there any? No. It's actually from Yeah, actually, that waltz is an Appalachian waltz. It's off his. He learned it from this old time band, the New Lost City Ramblers, and he got kind of absorbed in Montreal, and then he got sucked into the Acadian repertoire. So that waltz has traveled all the way from Appalachia up to Montreal to this little backyard in the 80s in rural Quebec with his buddy. So it's a nice waltz. We often hear people say, "Oh, I know that song. That's a Welsh song, or that's a Scottish song." So it just shows how much it moved around. We actually got one year we got invited to what was it called? We went way up north. Oh, the Arctic. Went to the north. Yeah, we went to the north. There's an Arctic festival. A festival of those little salmon, Kuujjuaq, Quebec. And they learned, it's an accordion festival in Kuujjuaq, and they love the accordion. And what it was is the whalers, the Scottish whalers in the old days would spend the winter stuck in their boats, and they'd party all the time, and the Inuit would listen to the accordion and started dancing, and it became their instrument of choice. You know, what's funny is that, every accordion player that I've ever met has a bunch of accordions. Now they say because they need them all in different keys. But the reality is they're like pack rats with the accordions. And I remember I met this Inuit lady whose husband was an accordion player. And he was way in the Arctic, and it's hard to get accordions, I think, because he was pretty rural in the Arctic. And I said, "Does your husband have an accordion?" She's like, "He has 6. One for every key." So I was like, okay, so every accordion player on the planet then has 6 accordions, I guess. It's not just my dad. And every year at Christmas time they have their own airline. So they fly the accordion player to all the little islands and outposts.
there's no more roads out there. It's just, the wilderness. And there's a type of dance, I forget the name of it, there's a type of dance I always wanted to do where the goal is to exhaust the accordion player. So you go as long as you can, but it's unfair because the dancers tap out. So the dancers will go till they're tired, and then they'll tap, and then another group of dancers comes in. So it goes like, I think, 2 hours, and the accordion player never stops. They don't stop at any point for a break. They just go for like 2-3 hours until they collapse, and then whoever's still dancing wins. I don't remember the we can play it. auditorium, and the way they do it is they don't like the music, they just walk out. And then later on they come back in, check out what's going on. Yeah, but the second we pulled the accordion out, people just flooded the stage. Down on the floor, just dancing. So that was an Inuit polka we learned from the playing of Lucy Johannes, who's a really wonderful accordionist in Kuujjuaq, Quebec. So if you ever, there aren't really, there's only like 2 recordings of Inuit accordion music that are available. So if you ever get a chance, and only one Inuit accordion player has ever been to Vancouver that I know of, Simeoni Kinainak, was brought out by the Accordion Noir Festival. What was neat was Devin was studying. Hopefully next year we can bring someone in. Devin was studying at University of Washington. He got his master's in ethnomusicology, and he was fascinated. What instrument do the Eskimos play? Do Eskimos play accordion? Yeah, and yes, sure enough, Inuit. So he learned all these tools, and then this delegation from Kuujjuaq came to Seattle because they wanted to buy these life-saving boats. So they went to the university, and Devin was there at the reception and played these tunes, and the Inuit went, "What?" You know, and that's why they invited. Yeah, the guy who was the dignitary owned the airline, so he was like, "Well, I'll fly you out. Play this music for us." I was like, "Okay, hop on a plane and off we go." It was pretty sweet. It was a nice moment. Well, we're done. Unless you want to do another tune? No, I think we better go home. All right. One more tune. An encore, the TV is asking for the encore. We have to do it. We're under contract, so. Well, let's do. These are 2 tunes from the Magdalen Islands. These are islands off the coast of Quebec that are very Acadian. What are you going to do? Well, let's do the Rila Jean Denis and then Rila Mi Carême. In fact, Mi Carême just happened in the Magdalen Islands, so we'll do the tune that's associated with That's good. They gather in these little shacks for the Mi Carême, the mid-Lenten celebration, and everybody wears masks, really crazy masks. And then they play tunes all night. And then I tried to figure out who played this tune because I saw it on a Facebook video. I said, "God, that's a great tune." So I asked them, I asked people, who played the tune? "Oh, I don't know. He's got a mask on. I can never tell you." So it took me weeks to figure out who it was.
de la part de la tricitiestv et moi-même Geneviève. Un grand merci d'avoir célébré avec nous le 35e Festival du Bois et on va se voir l'année prochaine pour le 36e Festival. Au revoir.